Vada Poche. Hi da. Welcome to another episode of Vada Poche. You stole his line da. இவர் வந்து சன் டிவி நியூஸ் காஸ்டரு இல்லை தமிழ் செய்தி நியூஸ் காஸ்டரு. இன்றைக்கு தமிழ் செய்திகளில் வாசிப்பது முதன்முறையாக They don't know செய்திடா. அது செய்தி இல்லைடா, அது தமிழ் படம்டா. ஸோ வெல்கம் டு another episode of Vada Poche. Thank you. உனக்கு சொல்ல சாரி எனக்கு இல்லையா? சாரி, ஆடியன்ஸ்க்கு சொல்றோம், நேயர்கள். அப்புறம் உங்க வாரம் எப்படி இருந்துச்சு? ஸோ நேர்களே, ஐ ஹோப் யூ ஆல் ஹேட் அ குட் வீக். அண்ட் ஏன்னோ போன வாரம் நீங்கள் எபிசோட் கேட்கலன்னா யூ ஷுட் ப்ளீஸ் கோ லிசன். ஏன்னா போன வாரம் நம்மளோட எபிசோடுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் வந்திருந்தார், மிஸ்டர் ஜலப்ரோ ஜல்ஸ். This is good episode. It's a very good episode. Yeah. He shared a lot that I didn't know about himself. Yeah. It's அவரோட உலகத்துலேருந்து ஜலப்ரோ ஜல்ஸை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஸோ தட் வாஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் டு மீ. அண்ட் ஐ ஹோப் நேயர்கள் நீங்களும் அதை கேட்டு வந்து நல்லா லைக் யூனோ அவரை பற்றி இன்னும் தெரிஞ்சிருப்பீங்கன்னு நம்புகிறோம். அப்புறம் கேட்டு ஃபீட்பேக் கொடுத்தவங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப நன்றி. A lot of people telling that is one of their favorite episodes so far. For example, what kind of like you want to elaborate on the? They said like நிறைய பேர் told me like they didn't know a lot of like about the background and the profile பற்றி. They just அவங்க memes எல்லாம் பார்த்துருக்காங்க, so they know about the story a little bit more. So that's one thing lah. The episode has helped them. I mean we ourselves discover a lot of things at the episode மூலமாக தான். So அதுவும் ஷரீஃப் வந்து ஹோஸாக இல்லாமல் இருந்தாக்கா நல்லா இருக்கும்னு சொல்லியிருப்பாங்க சில பேர். அந்த பாரத் வந்து செம ஹோஸ்னு சொல்லுவாங்க. எனக்கு வந்து ஆப்போசிட் கமெண்ட்ஸ்ல வந்திருக்கு. உனக்கு கமெண்ட்ஸ் வந்துச்சா? ஸோ இட் வாஸ் அ வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் எபிசோட். இட் வாஸ் வெரி we enjoyed it. And அவரும் நல்லா என்ஜாய் பண்ணாருன்னு சொன்னார். ஸோ it was good. It was very good. So moving forward again, hope you all had a very good week. Hope you all have a very good day coming up, and I hope you all have a good upcoming week. ஸோ நேர்களுக்கு ஓகே, ஸோ நம்மளுக்கு வந்து வேறு நாடுகள்லாம் நேர்கள் இருக்காங்க. ஸோ ஒரு குவிக் அப்டேட். நம்ம வந்து சிங்கப்பூரில் இருக்கிறவங்க we are based here. நம்ம நாட்டில் வந்து they have some new measures கோவிடை பற்றி. ஸோ நாடு கொஞ்சம் மெதுவாக they opening up a little bit. ஸோ உங்கள் நாட்டிலலாம் எப்படி இருக்குது? Are you guys opening up more? Are you guys locking down more? ஏன்னா ரீசென்ட்லி நான் வந்து ஜெர்மனியில் இருக்க ஆட்களில் பேசினேன். They say the country going through another lockdown now. I heard UK, France, everyone going to another lockdown. Yeah, நேற்று தான் வேலை விஷயமா I had a meeting with a German guy lah. He was in Munich, I think. Then அவன் சொன்னான், my country is just going on another lockdown. அப்போ எனக்கு கேட்டு பயமாயிட்டு. ஐயோ, ஆனால் அங்கே வேக்சின் கொடுத்துட்டாங்களா இல்லை தெரியல. I'm not sure about vaccine status. So wherever you all are, I hope you all are doing safe. I hope your country is doing safe. As weird as the sentence sounds, right? It will sound least weird in 2020. Yeah. But then I am Bharat. I'm sorry. அவன் பேர் பாரத். ஆமா, யாரும் கேட்கலையா? நோ நான் ஷூர் நேபாளி சொல்றா. யாரா. ஸோ ஐ ஹோப் திஸ் கோவிட் திங் சீக்கிரம் முடிஞ்சிடும் for everyone. 2020 முடியுது, 21 வருது. அந்த வடை பூஜைக்கு ஒரு நல்ல இம்பார்ட்டன்ட் அசெட் போயிடும்ங்கிறது தான் என்னோட ஒரு ஆஸ் போயிடும். நோ மென்ஷன் I'll take it as a compliment. But you also சொன்ன மாதிரி நேயர்களுக்கு வந்து we hope you all stay safe. Just make sure நீங்கள் வந்து practice all the safety measures and take care of yourselves. Sanitize, wash your hands. ஸோ இந்த வாரம் நம்ம டாப்பிக்கில் வந்து நம்ம என்ன பேச போகிறோம்னா things Indian parents hate. அப்படின்னா நம்ம பேரண்ட்ஸ்க்கு பிடிக்காத விஷயங்கள், அதை பற்றி தான் நம்ம இந்த வாரம் பேசுகிறோம். Basically us. Yes. ஸோ இவா துவங்கவும். ஃபர்ஸ்ட் திங், வளரும் போது ஐ பிலீவ் நம்ம நேர்களும் பச்சையாக வார்த்தைகள் கேட்டிருப்பாங்க வளரும் போது. எஸ். ஸோ சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ். பரவ், நீ காமனாக கேட்ட வார்த்தைகள் என்ன? டெய்லியாக கேட்குற வார்த்தை என்ன? டெய்லியா என்ன பெத்த ராசாவே. ஐயோ, இவரு தான் நம்ம குல வழக்கு. Wait, did you say என்ன பெத்த ராசாவே?
சப்போஸ் டு பி நான் பெத்த ராசாவே ஏதோ ஒன்று அது ராசாவே வந்துச்சு. பட் பேசிக்கலி பச்சை பச்சையாக வரல. ஆனால் என் குடும்பத்தில் வந்து டா போட்டு பேச மாட்டாங்க, வாடா போடான்னு. ஆனால் கடுப்பாச்சுன்னா நான் கடுப்பாவேல என்னடா பண்ணுறேன் அப்படின்னு ஸ்லிப் ஆகிடும். நீ சொல்லுவியா? அவங்க சொல்லுவாங்க. ஸோ தட் இஸ் ஒன். நல்லா அடி வாங்கியிருக்கேன் சின்ன வயசில். சந்தோஷம். ஏன்னா வாஸ் அ நோட்டோரியஸ் கிட் பேசிக்கலி. கோணை மேக்கறாடா நீ சின்ன வயசுல? I was a mini கோணை மேக்கர். I was walking like this, you know, when I was younger. I was swinging my arms. ஸோ நிறைய அடி வாங்கியிருக்கேன் நல்லா. அதனால தான் நான் இவ்வளோ நல்ல மனிதனாக இருக்கேங்கிறதுக்கு. இஸ் இட்? யார் சொன்னா? எங்கள் அப்பா சொல்லுவார், எங்கள் பாட்டி சொல்லுவாங்க. ஓ ஷிட், இந்த ரெண்டு டாபிக் தொட முடியாத. என் பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களும் சொல்லுவாங்க. ஸோ என்ன மாதிரி ஒரு குட் பாய் வந்து தேடினாலும் கிடைக்க மாட்டேன். உன்ன மாதிரி ஒரு வாட்? குட் பாய். ஓ ஐ ஹர்ட் குப்பாய். யூ ஆர் த குப்பாஸ். நோ. ஸோ பச்சையாக வார்த்தைங்கிறது இல்லை. ஆனால் அந்த மாதிரி தான் பச்சையாக எங்கள் டீச்சர்ஸ் தான் நினைக்கிறேன். அது ஒவ்வொரு வேற என்ன டச் பண்ணிக்கலாம். சரி, பச்சை வாங்கின வார்த்தைகள் வந்து முண்டம், கஸ்மாலம். சோ ஃபெமிலியர். அப்போ சின்ன வயசுலேருந்து அதே இது தானே இப்போ. ஆக்சுவலி கேட்ட நாய முண்டம் எல்லாம் வாங்கியிருக்கேன். நோ எக்ஸெப்ஷன். ஆனால் வீட்டில் வந்து ஒன் ரூல், நோ வல்கரிட்டி. தட்ஸ் ஆல். அதான் என்னோட லைக் வீட்டோட லைக் பிக் ரூல்லா. நோ வல்கரிட்டிஸ் இன் த ஹவுஸ். ஓகே. anyone, even parents or anyone like that. No. Right. So yours? மயவனா வீட்லயா? அறிவு கட்ட முண்டம், வடி கட்டின முட்டாள். All. Oh, the funniest one I heard is தீவெட்டி. What is தீவெட்டி, மச்சான்? Have you tried to cut fire before? Also useless. No, right. Wait, no. It's an utterly stupid thing to do, right? Yeah. I have actually done that. தீவெட்டி. So நீ ஒரு தீவெட்டி. Yeah, you are தீவெட்டி. Literally you are தீவெட்டி. Second funniest one I heard is புல்லு தடுக்கி. புல்லு? Basically you can புல்ல தடுக்கிறது. You can trip on grass. You are that clumsy. Oh wow, you're in very all my mother teach me. Very colorful words. அதையும் நான் பண்ணிருக்கேன்னு. புல்லு தடுக்கி. Yes. Oh yeah. Hey. Living proof da. மூடிட்டு பேசுனா. No, but you know the funniest insult, right? I still remember it. வீட்டில் கேட்டது is not to me, is to my sister. What? ஏமா வந்து கிச்சனில் சமைச்சிக்கிட்டு இருந்தாங்க. அப்புறம் she I think washing some காய்கறி or something, so she facing the sink. அப்புறம் that time வந்து the sky was very grey lah. Then என் அக்கா வந்து like went to my mom and asked, அம்மா மழை பெய்ய போதா? Then my mother very quickly, இல்லை மழை கிட்ட கேட்டு வந்து சொல்கிறேன். I standing there drinking water. Your mom is very witty. I like that. ஆமா, என் அம்மா செஞ்சா விட்டி, நீ செஞ்சா கெட்ட இடம் தான் வரும். செஞ்சது உங்க அம்மா இல்ல. Some background info. என் அம்மா வந்து tell me to fan தட்டுறான். இது classic story of Vada Poche. Yes. My mama told me, Aya, go போய் fan தட்டு. Then I go tap the fan. I go. That time I heard some green. Very good. Yeah. அதான். But backgroundல யோசிச்சா நம்ம என்ன செஞ்சோம்? What did we do to get these words out da? Completely normal stuff only. இந்த children பண்ற கூத்தெல்லாம் இருக்குல்ல, that's that only. You see, you consider it normal when it's done by a normal person. நம்ம வந்து abnormal. சரியா? அது நீ சொல்லி. நம்ம 4 பேரும் abnormal. No. சரியா? You are abnormal. We are normal. யோ, கண்ணாடி என்னையாவது பார்த்துருக்கீங்களா நீங்களா? நீ ஓரங்குத்தான் மாதிரி இருக்கேன். நீ excuse me, ஆர்ஜே பாலாஜி மாதிரி ஒரு குரங்கு பூச்சி. I have to agree that he looks like Balaji. Hey, இது காம்ப்ளிமெண்ட் தானே? அரஜே பாலாஜி மூஞ்சில ஊத்திடுவேன் நாயே. அரஜே பாலாஜி if you are listening வந்து it's an insult to அரஜே பாலாஜி டா. No, it's a compliment. Go do a அவனுக்கே ஒரு compliment. So basically like I think what we have done, அது வந்து நம்ம க்ரியேட்டிவிட்டியை யூஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம இது பண்ணியிருக்கோம். அதான் பிரச்சனையே.
Yes, that is the So problem. basically, if you're creative and you have gotten green words, please do more of it. Yes. So one thing that our parents said, right, is அவங்க வார்த்தையில சொல்ல போனா எதிர்த்து பேசுறது. அதான் அவங்களோட கோல்டன் வேர்ட்ஸ். ஏன் எதிர்த்து பேசுகிற, உனக்கு அனுபவம் பத்தலை, உனக்கு இன்னும் சின்ன வயசு. ஸோ whatever logic we say, right, செவிகளில் எட்டாது. ஏன்னா நம்ம சின்ன பிள்ளைங்க, நம்மளுக்கு லாஜிக் பத்தாது, எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பத்தாது, கேட்க அருவருப்பாகும். இதெல்லாம் நம்ம பெற்றவங்க கேட்கணும் இந்த பாட்காஸ்ட்டை. கேட்டாங்க. நம்ம வெளியே போகிற நாள் ஒரு நாள் லிசன் பண்ணிட்டு திருப்பி வர வேணாம். Actually, 5 yearsக்கு அப்புறமா we can do another podcast when we have kids or something like that. No, I am still single. நமக்கு வந்து கே பரத் I am still single. I am always available. ஆல்வேஸ் அவைலபிள். அவ்வளோ பெரிய Hey, I am always single. அதான் எனக்கு மெயின் பாயிண்ட். I am always single. ஓகே, குட்டா, சந்தோஷம். So yeah, Diva, நீ சொன்ன மாதிரி இட்ஸ் லைக் the logic, நம்ம வந்து நம்ம பெர்ஸ்பெக்டிவ்லேருந்து சொன்னாக்கா அவங்களுக்கு புரியாது. அதுதான் நம்மளோட ஆர்கியூமெண்ட். ஆனால் அவங்களோட ஆர்கியூமெண்ட் என்னென்னா, ஓ நம்ம வந்து அனுபவசாலிங்க, நம்ம வந்து இதை பட்டு இருக்கோம். ஸோ அதே ஆர்கியூமெண்ட் இஸ், உனக்கு நீ சொன்ன மாதிரி உனக்கு அனுபவம் பத்தலை. I actually tend to agree with them. I do also. To be very honest. ஏன்னா சில விஷயத்தில் வந்து எஸ் நமக்கு அனுபவம் பத்தாது, அதை வந்து அவங்க கடந்து வந்திருக்காங்க. ஸோ அவங்க அட்வைஸ் பண்ணுறாங்க. பிரச்சனை என்னென்னா அவங்க அட்வைஸ் பண்ணுற வேற முறை. The பிரச்சனை என்னன்னா, they will get angry because the way most நம்ம ஜெனரேஷனில் நிறைய பேர் how they work is they don't the way they work, a lot of people நம்ம ஜெனரேஷனில் is they need explanation. நமக்கு வந்து ஒரு விளக்கம் தேவை. They don't like to just be blindly told what to do without a reason. A lot of people lah. Okay. So that's just my hypothesis or just my experience lah. So when என் அம்மா அப்பா ஏதாவது சொன்னா இதை செய்யாத அந்த மாதிரி செய்யாத, if at that age I find it not the direction they gave me or advice they gave me didn't make sense to me, I'll ask why is it so. அந்த மாதிரி கேட்டால் எதிர்த்து பேசுகிற. But they just didn't provide an explanation because I am trying to rationalize it. Why are you telling me not to do this? Because I really don't understand why. ஒரு எக்ஸாம்பிள் தர முடியுமா? இப்போ ஷரீஃப் ஐயா ஃப்ரெண்டாக வச்சிருக்கேன் உங்கள் அம்மா கேட்குறாங்க, அது நீ என்ன சொல்லுவ? அது எதிர்த்து பேச மாட்டான். He's a good friend. Bad luck. He's a good friend, done everything. நீ வந்து எனக்கு ஷட்டரில் இருக்கிற பேய் மாதிரிடா. ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சினாரியோ கொடுக்குறேன். ஓகே, இப்போ வந்து அவங்க அம்மா சொல்கிறாங்க, ராத்திரி வந்து 12 மணிக்கு மேலே வெளியே போவாங்க. அது வந்து கண்டிப்பாக எல்லாரும் கேட்டிருப்பாங்க. No, for me was 10 o'clock டா. எனக்கும் ஒரு 9-10 மணிக்கு It started at 9, then went to 10, then latest was 11. 11 means I will get yelled at the gate ready. So the explanation they never actually give. They just say இவ்வளோ லேட்டாக வர blah blah blah, defiance இதெல்லாம் ஏச வரும். But வளர பார்த்தா is more like they were concerned about safety. And அவங்க வளர்ற டைமில் like at that time after sunset and it gets dark, there was a lot of more notorious things going on lah in the streets. So அந்த காரணத்தில் வச்சு they tell you not to do that lah. Plus அவங்களும் I don't think they know who we were hanging out with lah. Friends no சொல்லுவோம், but we don't know who they actually don't know who we are hanging out with. So don't know whether with the wrong crowd or the so அது ஒரு concernல they would have said. But then right, அது வந்து எப்போ தெரியுமா எனக்கு மாறினுச்சு, ஆஃப்டர் certain age where அவங்க நம்பினாங்க, ஓ இவன் வந்து எதுக்கும் லாய்க்கு இல்லாதவன், இவன் ஒன்றும் பண்ண மாட்டான். எனக்கு வந்து I had to earn the trust that வீட்டுக்கு போய் I'll still come back without doing a lot of nonsense. It took me years to build the trust and I fought for it. So because நம்மளுக்கு தெரியும் that like most of us like would have known that நம்ம வந்து வெளியே போய் we're not going to do nonsense, but our parents don't know it because they don't know our circle, they don't know our friends. And they literally, when we leave, they have no eyes on us really. So, namakku theriyum, but it's hard to convince them that we know what they're doing because they will think that we are just being young and energetic and then trying to just fight for what we want to do lah. But they ஒரு டிஸ்கிரப்பன்சி இருக்கும்ல the communication comms gap lah. அதுக்குன்னு நான் நான்சென்ஸ்லாம் பண்ணதில்லைன்னு சொல்ல முடியாது. To be honest, அது வந்து I think it's part of growing up lah. As long as we don't damage other people or long term future, it's not that horrible, but mistakes will be made.
Yeah, we do our duty of irritating our parents. Our parents will do the duty of irritating us. That is irritating us. But trying to mold our character. பிகாஸ் இந்த கட்டத்தில் நான் ஒன்று சொல்லி ஆகணும். ஏன்னா அவங்களும் அந்த டீனேஜ் ஃபேஸை வந்து கடந்து வந்திருப்பாங்க. அவங்களும் அந்த ரிபெல் ஃபேஸை வந்து கடந்து வந்திருப்பாங்க. So basically, we as a generation, we as a 90s generation, sorry, me and Yuva as a 90s generation. He's 90s. Hey, fuck you, I'm 90 also. He acts like a 80. I have to side with Sharif here. He's more 90s than us. Yeah, because 90 பிறந்தவன். He's more 90s than us. Yes. ஆனா இவன் ஒரு பேக்குடா. I am more 90s than you. அது உண்மை. Then we are all more 90s than Jawhar. Jawhar actually our considered 2000. Yeah, he's Gen X, right? No, not Gen X, Y. Gen Z. Yeah, almost the Gen Z. Yeah, he's almost Gen Z. Gen Z. I am only a gender. So basically, Jen ni? Hi Jen. Hey, Jen. Jennifer, Jennia. so what I was Jessie. மனசு என்ன சரி, சொல்லு. ஜெஸ்ஸின்னு சொல்லுது. மனசு என்ன சொல்லுது? Jessie னு சொல்லுது. மூடிடுறான். It's a worst behavior. Yeah, so என் தாட் என்னன்னா லைக் அவங்களும் அந்த ரிபெல் Phase-ஆ? ரிபெல் ஸ்டேஜ் அதையும் கடந்து வந்திருப்பாங்க. ஆனால் அவங்க ரிபெல் ஸ்டேஜில் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேற. Yeah. ஏன்னா அப்போ உள்ள அந்த என்டர்டெயின்மெண்ட், அப்போ உள்ள அந்த ட்ரெண்ட் அது வேற. அவங்களோட மேபி அவங்களோட பேரண்ட்ஸ் இருக்கிற வந்து as in our grandparents, I think our grandparents வந்து they are more authoritative. Yeah, exactly. More authoritative than our parents. Exactly. And அவங்க generation was a little bit more, I don't know if I'm using the right word, compliant or obedient. They were more receptive to like எங்க அப்பா like நம்ம obedient lah. obedient மட்டும் இல்லை, they were breaking that it started there. அந்த ஏன் இதை பண்ணணும், ஏன் இதை பண்ணக்கூடாதுங்கிறது எல்லா ஜெனரேஷன்லேயும் இருக்கும். சரியா? இட்ஸ் ஒன்லி a small percent. நம்ம பெற்றவங்க ஜெனரேஷனில் ஐ திங்க் இட் காட் a bit more. நம்ம ஜெனரேஷன் தான் we sort of explored it. ஏன்னா we grew up in the time where there was no internet, where we literally were traditional. Yeah. Okay? Traditional in the sense of like communications, media, everything. And now நம்ம இப்போ வந்து ஹேண்ட்ஃபோன், யூனோ கம்யூனிகேஷன்னா லெட்டர் போட தேவையில்ல. நம்ம அந்த தீபாவளி எபிசோடில் பேசியிருப்போம் எப்படி அந்த தீபாவளி வந்து முன்னே எப்படி கொண்டாடப்பட்டுச்சுன்னு. லைக் யூனோ கார்ட்ஸ் எழுதுவோம், யூனோ பட்டாசு வெடிப்போம், நேபர்ஸோட போவோம். இப்போ வந்து யூ டோன்ட் see any of that. இப்போ வந்து வாட்ஸ்அப்லேயே ஹாய் all that kind of stuff. So we are sort of like in between. So நம்ம திங்கிங் வேறு, நம்ம ஜெனரேஷன், அந்த ஜெனரேஷன், the way we put out stuff is completely different. So I think the generation gap and the generation adaptation, that plays a huge part here. That is my karthu, my lad. My karthu, what is I'm saying? Speaking of ஒரு side segue, தனுஷ் ஹாலிவுட்ல போயிட்டார். போன வாரம் நம்ம அது இல்லை, போன வாரம் இல்லை, முந்தின Avengers 2 weeks ago. 2 weeks ago we were actually episode 28. நாங்க சொன்ன மாதிரி இன்னும் ரியாலிட்டி வந்து Yes. So Sharif, please break the news. So தனுஷ் அவங்களோட லைக் ஃபேஸ்புக் வந்து he put an official like post. He's elated to announce that I will be joining the team of Netflix order. It's a Netflix production, The Grey Man, starring Ryan Gosling and Chris Evans. Chris Evans is Captain America. Ryan Gosling is Ryan Gosling is Blade Runner la nadicha. Yes. Okay, directed by Russo brothers. Avengers direct பண்ணுவாங்க, Captain America, all the jazz. Looking forward to being part of this wonderful action-packed experience. So with action film இருக்குமோ? Could be. Yeah. My sincere thanks to my dearest fans from all over the world for all the love and support you have been showing me throughout these years. Love you all. Spread love. Om Namah Shivaya. Love. டீனு போட்டிருக்கேன். ஸோ ஐ பிலீவ் ரூசோ பிரதர்ஸ் வந்து நம்ம வட போச்சே எபிசோட கேட்டுட்டு தனுஷ் இந்த கேரக்டருக்கு போனால் நல்லாயிருக்கும்னு சொல்லிட்டு காசு பண்ணியிருக்காங்கங்கிறது என்னோட ஆணித்தரமான கருத்து. Yes. Very good.
So குட்டா ஐ டிட் நோ ரூசோ பிரதர்ஸ்க்கு தமிழ் தெரியும். translate பண்ணிருப்பாங்களா? Google Translate. மல்டி கல்ச்சரல் டைரக்டர்ஸ்டா. Russo brothers to Ramalingam brothers. So Russo brothers இதை கேட்டிங்கன்னா ஹல்க்குக்கு நான் ரெடியாக இருக்கேன். நீங்கள் வந்து எனி டைம் கூப்பிடலாம் என்ன. எஸ் நீ கோனல இருக்கிற குப்பை தட்டியா இருக்கலாம். After I become a Hulk, you see it. Dhanush will eat fish and chips and throw away the fish and chips. Paraf will catch. Stomach fire, bye. No, you said the meme right of the Yeah, the Avengers one, right? So yeah, it's wonderful that Tamil actors இப்போ வந்து the Hollywoodல நடிக்கிற actors வந்து Hey, superstar he already break the thing. But this is another thing இப்போ lah. உள்ள கான்டெக்ட்க்கு. ஸோ ரஜினி வந்து was when long time ago. அதுக்கப்புறம் ஹாலிவுட்ல தமிழ் ஆக்டர்ஸ் நிறைய பேர் வந்தாங்க. ஆனால் ஹாலிவுட் போலையே, எல்லாம் பாலிவுட்ல இருந்து தானே போனாங்க. Yeah. So after that there was like Ajit, there was Surya, there was அதுக்கப்புறம் தனுஷ் தானே இப்போ. In terms of இது ஒரு பரம்பரையா திங்கா இருக்குமோ? பரம்பரை thing. As in Rajini then his son-in-law go to Hollywood. I don't think coincidence lah. Yeah, I honestly think right, Dhanush is a good actor. Yeah, he is. Yeah. He's a good actor, and it's not because he's Rajini's son-in-law. To be very honest. Yeah, of course. Yeah, he built his own legacy, man. He has earned it purely because of his acting. So இப்போ வந்து தனுஷ் வந்து ஹாலிவுட் போறாரு. So it's like a big thing for us lah, Hollywood ரசிகர்கள். பெருமையா இருக்கு ஒரு தமிழனா. Yes. So big congratulations to Dhanush bro. Oh sorry, I thought me. முடிக்கு கெட்டகடாது வருது. Sorry. சென்சர் பண்ணுவாங்க. புல் தடுக்கி தீ. அதை விட மோசமா வருது. No, நீ என்ன வந்து புகழ் மாதிரி அந்த எக்ஸ்பிரஷன் கொடுத்த. So I was ready to receive. Yeah. Receive all the service. Anyways, coming back to the point, coming back to our topic this week, things Indian parents hate. The third and final point we have for you all. காதல். படிக்கும்போது காதல். கல்லூரி காதல். கல்லூரி காதலா? கல்லூரிடா. பப்பி லவ்னு சொல்லலாம். actually puppy love la. நாய் காதல். நாய் Bruce காதல். That is my dog. Okay. Right. So puppy love. Before I actually start going into the topic, உங்களுக்கு வந்து puppy love, school love அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் இருந்திருக்கு? Yes, இருந்திருக்கு. Of course. Sharif, please start from here. Okay, so puppy love வந்து secondary school வந்து I never didn't officially date anyone. ஆனா அந்த I like flirt with the idea lah. So நீ 13 வயசுலயே அப்பா ஆகணும்னு நினைச்சா? Yeah, அந்த ஆசை இருந்துச்சு, but நிறைவேறல. So what I can basically do at most I can do is flirt, love letter எல்லாம் கிளாஸ்க்குள்ள சென்ட் பண்ணி சார் நீ ஒரு வைரமுத்துலா. Romeo, what a man. So that is what I usually did in secondary school. Poly போனோட that's when I first started dating. I got to know about the opposite sex, and when parents found out, it was actually after the relationship ended lah. So it was more of a opening up thing, safe thing. Yeah, I think they suspected, but they didn't say anything lah. So yeah, it's I think everyone has to go through that experience. Sorry da, I didn't mean to offend you da. I'm very Carry on. No. You the first love and the heartbreak all, I think it will make you into a different person. Yeah. It has. Yeah. You are? Yeah, I have da. For me it's secondary school, Sec 4. Probably the worst year to get into a relationship because O level. Yeah, so O level வந்து it's for background O level is like நமக்கு America வந்து பண்ற SAT right? 16 வயசுல நமக்கு வந்து ஒரு பெரிய எக்ஸாம் இருக்கு that will decide our educational path lah சிங்கப்பூர்ல. So நம்ம வந்து ஜூனியர் காலேஜ்க்கு போறோமா இல்லாட்டி பாலிடெக்னிக்கு போறோமா? Tertiary institution. So அது 16 வயசுல ஒரு எக்ஸாம் எடுப்போம். That one வெரி இம்பார்ட்டன்ட் lah. அதை வந்து 13 வயசுல இருந்தே சொல்லிட்டு இருப்பாங்க, அந்த பரீட்சை வரும், யூ ஆர் ஒர்க்கிங் டுவர்ட்ஸ் தட். ஸோ at that year நான் ரிலேஷன்ஷிப்பில் கெட் பண்ணது was a bit scary for my parents. பட் நானும் வெளிப்படையாக சொல்ல is they sort of figured out through the way I behave at home lah. ஃபோன் அடிக்கடி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது. And yeah lah, just basically I started talking on the phone a lot. They'll know it. I think this will go back to the point where you say that
parents வந்து like ஒரு அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு they can tell what you're doing. Correct, Yeah, right? Yeah. correct, yeah. You continue, sorry. And that plus they also know when I'm not doing stuff that I normally do. எனக்கு ஃபோனில் பேசவே பிடிக்காது. I don't like to text a lot also. And suddenly you see someone like that using the phone and talking a lot on the phone means something wrong with you. So yeah, I got into a relationship, but it was at that time I was very immature and stuff. So on my part I didn't know what I was doing also lah. Less like for fun. ஒரு டைம் பாஸ்க்கு இருந்த மாதிரி. By the end of the day we both needed to study. And our focus shifted naturally to studies already. So we ended up breaking off law. But luckily my parents were understanding lah at that point. They sort of knew my priority shifting towards my exam also, so they didn't need to step in already. So luckily it naturally happened lah. Because எனக்கு என் ரிசல்ட்ஸை பார்த்து பயமாயிட்டு. நான் prelim results. No, my prelim I did well, but the mid-year. Prelim வந்து I really flunked my prelim. Then the last 2 weeks of O level is when I think I went overdrive. Yeah, I did well for my O level lah. Same. For me mid-year I flung like mad. Then after that prelim வந்தபோது okay I woke up a bit. Then O level time I woke up more. So naturally வந்ததுனால they never say anything lah. But சின்ன வயசுல இருந்து they always tell you what love இது வச்சுக்கிட்ட blah blah blah, all the scolding will come. Then some more that days they are scared of like you do something stupid then you make the girl pregnant or what. That days lecce or That's an issue also. because some more number the times we are in is a little bit more liberal than the times that they grew up and they are aware of that also. Yeah. So Bharat உனக்கு என் கதையை கேட்கணும்னா அதுக்கு இன்னொரு எபிசோட் தேவை. ஓகே சந்தோஷம். இன்னொரு எபிசோட் பண்ணிக்கலாம். No. So basically நான் ஒரு நல்ல பையன். Okay, we can move on. Yeah, let's move on. Yeah. So காதல்னு வந்தாக்கா மூடு எனக்கு காதல் லிவர்பூல் தான் என் முதல் காதல். Honestly, okay, Bharat, my question to you is I think secondary school or school times I'm sure you had friends who had relationship problems with their parents. I'm sure you have seen that before. So even what is for me also to a certain extent I had crushes but I didn't approach them. ஏன்னா my priorities were completely different. என்னோட வந்து I would say I matured later mentally. Like I think my poly was what shaped me and uni was what helped me, and now I'm going through that army phase. So Singapore வந்து you have to go through the army 2 வருஷம் mandatory army போகணும். Then all that sort of shaped me to be who I am today. So காதல்னு பார்த்தாக்கா I really had only one. I wouldn't even call this a relationship, but in this context I would say yes. Which only lasted for like 22 hours. Because after that both of us felt very weird. ஏன்னா அவங்க ஒரு நல்ல தோழி. என்ன வரைக்கும் நல்ல தோழி. So for me I just felt very weird getting to put a relationship name to it. Like it just felt very weird. Okay, so what is உன்னுடைய like interaction with parents on that relationship thing எப்படி பண்ணுச்சு? So thing is with my parents they are like parents விட my grandparents. Okay, yeah, grandparents. Party was like very against காதல் திருமணம். ஏன்னா அப்போ நம்ம படிச்சுக்கிட்டு இருந்தோம். வேலை இல்லை ஸ்டெடியாக வேலை இல்லை படிச்சுக்கிட்டு இருந்தோம். ஸோ அவங்க வந்து படிப்பாரு நல்லா வேலை செய்வார் இந்த மாதிரி பண்ணுவார். Then I was like yeah okay. But then fun fact, my grandmother got married when she was 21 years old. My grandmother got married when she was 13 years old. Yeah, mine also. Yeah, I mean, it's my great grandmother got married when she was 13. Yeah, their age timing different. Not that is when இப்போ முதல்ல மென்ஷன் பண்ணால they were a bit more obedient. அது அப்படி அப்பதான். But then their time, their custom, their son cannot apply to today. So I eventually revealed to my father 2-3 years ago. இது வந்து uni in the time நடந்துச்சு. It's like 4-5-6 years ago. I told my father இந்த மாதிரி, and then he was like he just looked at me, he just sipped his coffee, he smiled, then he just walked away. Oh yeah. நீ இந்த பூனை பால் குடிக்குவான்னு பார்த்தேன் பீரே அடிக்குதுடா. Hey, because my father also was a love story. So Taylor Swift rada? Yes. That thing. Yes. So that's why like I think he wasn't so against. But then அவங்க சொல்றது என்னன்னா நல்லா படி, வாழ்க்கையில் வந்து நல்லா ஸ்டெடியாக கரியர் வை, and just make sure you're secure. ஏன் அந்த மாதிரி சொல்கிறாங்கன்னா it's like to start a family without any security, to start a family without any base, அது வந்து ரொம்ப ரிஸ்கி.
எஸ்பெஷலி இப்போ உள்ள காலகட்டத்தில். நம்ம அப்பா அம்மா காலத்தில் வந்து ஸ்டில் ஓகே, யூ ஸ்டில் கேன் டேக் த ரிஸ்க். ஆனால் இப்போ வந்து ஸ்டஃப் economy is such. But no, like basically to tie into what you say, because நீ சொன்ன like படிக்கிற நேரத்தில் like getting into relationship. No, like I mentioned just now, I got into relationship when I was என்ன வயசு எனக்கு 23. So அப்போ தான் when I was entering uni lah. So நான் வந்து என்ன பண்ணேன்னா, when I got into relationship, I told my mother that I'm seeing this girl now. உடனே சொன்னியா? Right after the first date. Oh, okay. I told her I'm seeing this girl. So எனக்கு வந்து she said okay. I think she didn't really approve because நான் வந்து I just entered uni. So அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா, பண்ணுறத like you just stay safe but make sure you don't sacrifice your studies. அது வந்து your uni first year when I enter uni. So I got to know her before uni. Like uni start in Jan, I know her in December lah. So yeah, she told me lah, like you if you want you do, but just make sure you don't fuck up your studies lah. So true enough, luckily I kept my word lah. You know, in a way actually the relationship actually helped me study. So luckily it worked. If not, I don't know what would have happened. So but then it's a good insight for me. ஏன்னா நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, காதலிக்காத, இந்த மாதிரி காதலிக்காத மவனே காதலிக்காத. சரிங்க ஸ்ரீகாந்த் தேவா. ஸோ பேசிக்கலி அவங்க சொல்லுவாங்க, லைக் எங்கள் பாட்டி சொல்லுவாங்க, don't get married, don't fall in love and all that. ஏன்னா அவங்களோட சைக்கோ. ஆனால் அது வந்து ஒரு 20 வயசில் சொல்லுவாங்க, all that stuff. 25 26 வயசு வந்தோடனே என்ன பாரு. Yeah. But it's funny, they will tell you வளரும்போது you mustn't look at girls like that, you mustn't look at girls like that, you must look into relationship. But then suddenly when you age, கல்யாணம் ஆகல. Like when growing up you tell us that all this is bad, and then suddenly just cause my this number birthday come ready, you say, hey, why no girlfriend? It's fucking inconsistent. I know பாட்டி நல்லா இல்லை. பாட்டி வந்து not so, she won't really voice out, I won't say voice out, but she isn't really into that. But அப்பப்போ சொல்லுவாங்க, என்ன பரத் கல்யாணம் not anything, பார்ப்பேன். I just give her one very good look. I'll just go back and do what I wanted to do. But you all understand why நம்மளோட parents do say the things that they had to say back. Yeah, they do. But then but the only issue I had, right, அவங்க சொல்றதுல they don't invest a lot of time in explaining and getting you to see their point of view. Different types of parenting, to be very honest. And அது வந்து is very traditional and old fashioned. Based on what I've seen lah, நம்ம generation lah. Yeah, exactly. ஏன்னா நம்ம generation வந்து very good example, right? YouTube explainer videos. Okay. Let me just put this seat in here. Basically நம்ம வந்து explainer videos பார்க்குறோம், mic reviews பார்க்குறோம், we look at things so we understand the item, we understand the product. Likewise, parenting. I'm not saying that's the best way, that's the right way, but நெருப்பு சுடுதுன்னா ஏன் சுடுதுங்கிறத வந்து சொல்லணும். நெருப்பு சுடுது, அதை நெருப்பு சுடம் தொடாதன்னு சொல்லக்கூடாது. அதை தொட்டாக்கா கை எரியும், அதை தொட்டாக்கா கை எரிஞ்சாக்கா ஹாஸ்பிட்டல் போகணும், இன்ஃபெக்ஷன் வரும், அந்த மாதிரி சொல்லணும். அப்போ கேட்கலன்னா அஃப்கோர்ஸ் you yourself as a parent just put a finger there. Some things, but counter point some things வந்து சில விஷயங்கள் வந்து we won't understand at that age also. Yeah, that's why we rebel. Yeah, that's the thing. That's why we rebel. Yeah, that is why we rebel. And that's why some people they rebel பண்ணி they get the experience and realize, okay, my parents probably said this for this reason. Then it helps to conform. Like one very example, let me just share with you all this. சின்ன வயசுலேருந்து I used to club a lot, have fun, party, but I don't drink a lot. I stopped drinking after I got my knee injured. So, but I still club after that. எங்கள் அப்பா அப்போ ஒன்று சொன்னார், 18 வயசில் நீ வந்து கிளப் போகிற ஃபைன், ஆனால் டோன்ட் ஓவர் டூ இட். ஏன்னா 25 வயசில் 26 வயசில் வந்து உனக்கு வந்து யூ வில் ஃபீல் லைஃப் இஸ் வெரி போரிங். அண்ட் அப்போ எனக்கு தோணல, லைக் ஓகே ஃபைன். ஆஃப்டர் ஐ ஸ்டில் வென் கிளப்பிங். இப்போ வந்து எனக்கு 26 வயசு. I mostly spend my time in the room. But I don't find life is boring, but it doesn't entertain me anymore.
mostly I go to club for different reasons. Like I like the EDM music. I follow the artists and all that. So Now I don't. I mean now I think ever since COVID was, I mean I stopped going also. As in even before COVID, Yeah. I don't enjoy it anymore. And I thought at that age it's like, nah, what is my father saying? Now when I look back at it, actually அப்பா சொன்னது வந்து experience எல்லாம் சொல்லுது. ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய இது நான் ரிவெல் பண்ணி I realized actually they were right. But then on the flip side, நிறைய இது நான் சொல்லியும் there is counterpoints for that. Yeah. Now we are shifting our focus to other things. Example, doing this podcast. No, when from club வந்து like going through the club and enjoying being party animal. Now we are moving to other things. The reason why we even started this podcast is to priorities lah. Our priorities. We are shifting our priorities. We want to have our we want to like share different perspectives. We want to hear different perspectives. Basically இந்த உலகத்துக்கு ஒரு வெளிச்சமா நம்ம இருப்போங்கிறத நான் இந்த பாட்காஸ்ட்ல சொல்லிட்டு we have come to our end. Yeah. Allah became a big thankfully circle. Thankfully. I don't want to hear any of your stupid தத்துவம் இருக்கு. So basically கருத்து வேணும்னா you can basically go to me at singleboy. I am Bharat at K Bharat Instagram. On that note, we have come to the end of the podcast. So இந்த பாட்காஸ்ட் வந்து எபிசோட் வந்து நீங்கள் கேட்டு ரசிச்சிருப்பீங்கங்கிறது we hope நம்புகிறோம். Please follow, subscribe on wherever platforms you're listening to. Follow our Instagram. Give us a like, give us a shout out. Give us your thoughts. What your parents hated the most. Yes. Please share in the comments, share in the DMs, message us. Tell us what you all hated. What your parents hated. I'm sorry. What you all hated, அது வேற எபிசோட்ல பேசிக்குவோம். Director சொல்லுவான்டா, I hate you பாரு. Hey, மச்சான், I also hate you. I hate you. Send கொஞ்சம் கொடுமையான கடூரமான மெசேஜ்கள் to @kbharat. No, basically I'm a single boy. Very good boy. Google பண்ணாலும் கிடைக்காது. இவனை கொல்லணும். So இத்துடன் இந்த பாட்காஸ்ட் வந்து we close this week's episode. Yes, please stay safe. எபிசோட மூடுகிறோம். நாமளும் நம் வாயை மூடுகிறோம். See you next week. Bye. Vada Poche.